This is historic. Yeah, it's moving fast. The wind is not any help. Todos los días tengo pacientes que ya inclusive están retornando a la consulta con agravamiento de síntomas respiratorios, solo por la contaminación ambiental y por la cantidad de quema que se está produciendo a nivel del municipio. Él no sabe que la contaminación ambiental lo están afectando. Él acha que es que están pegaron coronavirus otra vez. Eu ainda tenho falta de ar às vezes, quando o tempo está muito com bastante fumaça. Eu não posso ficar muito tempo no frio, que aí eu começo a sentir a dor. If you found that video interesting, there's a lot more to watch and talk about on our channel. So for all updates on everything BBC My World, subscribe here.